Ndewo ndị ọma na-ege m ntị, abịakwa m ọzọ. Aha m bụkwa Nwaada Chizoba. Today we are going to learn how to count in Igbo. Anyị ga-amụta ọnụọgụgụ n'Igbo. But before we start, I would like you to master the basic unit 1 to 10. If you can master 1 to 10 very well, it will help you to count others. It will be very easy for you to count others. Let's begin. Ka anyị bido. 1, otu. 2, abụọ. 3, atọ. 4, anọ. 5, ise. 6, isii. 7, asaa. 8, asatọ. 9, itoolu or iteghete. 10, iri. Ka anyị gụkwa ya ọzọ. 1, otu. 2, abụọ. 3, atọ. 4, anọ. 5, ise. 6, isii. 7, asaa. 8, asatọ. 9, itoolu. 10, iri. If you can master this 1 to 10 very well, believe me, others will be very, very simple for you. When we start counting 11, that is, remember I told you 10, iri. 11 is iri na otu. That is 10 plus 1. 12, 10 plus 2. Iri na abụọ. Okay, let's start. Ka anyị bido 11. 11, iri na otu. 12, iri na abụọ. 13, iri na atọ. 14, iri na anọ. 15, iri na ise. 16, iri na isii. 17, iri na asaa. 18, iri na asatọ. 19, iri na itoolu. 20, iri abụọ. I want you to notice 20. 12, iri na abụọ. There is na in 12. When we count 12, iri na abụọ. But 20, iri abụọ. So I want you to master the difference. Iri na abụọ in 12. 20, iri abụọ. Did not put iri na abụọ. Iri abụọ. Okay, we're going to count from 21 to 30. And as you're counting, you begin to notice the simplicity in counting. It's very, very easy. Today we are going to count 1 to 100. So if you can master the basic 1 to 10, you can count the rest. 20, iri abụọ. 21, iri abụọ na otu. 22, iri abụọ na abụọ. 23, iri abụọ na atọ. 24, iri abụọ na anọ. 25, iri abụọ na ise. 26, iri abụọ na isii. 27, iri abụọ na asaa. 28, iri abụọ na asatọ. 29, iri abụọ na itoolu. 30, iri atọ. 31, iri atọ na otu. 32, iri atọ na abụọ. 33, iri atọ na atọ. 34, iri atọ na anọ. 35, iri atọ na ise. 36, iri atọ na isii. 37, iri atọ na asaa. 38, iri atọ na asatọ. 39, iri atọ na itoolu. 40, iri anọ. 50, iri ise. 60, iri isii. 70, iri asaa. 80, iri asatọ. 90, iri itoolu. Iri itoolu. Then 100. What is 100? Narị. 100 is narị. You can count on and on and on. But the basic one is for you to know, master our 1 to 10. If you can be able to count 1 to 10, you can count others. One more time, let us count 1 to 10. 1, otu. 2, abụọ. 3, atọ. 4, anọ. 5, ise. 6, isii. 7, asaa. 8, asatọ. 9, itoolu. 10, iri. 11, iri na otu. 12, iri na abụọ. 13, iri na atọ. 14, iri na anọ. 15, iri na ise.
16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 iri abụọ, 21 iri abụọ na otu, 22 iri abụọ na abụọ, 23 iri abụọ na atọ, 24 iri abụọ na anọ, 25 iri abụọ na ise, 26 iri abụọ na isii, 27 iri abụọ na asaa, 28 iri abụọ na asatọ, 29 iri abụọ na itoolu, 30 iri atọ. You can count on and on and on. It's very easy to count. So, ebe a ka anyị eweta n'isi njedebe. Please, see you in my next video. Till then, keep practicing. It will help you in mastering Igbo language. You know, Igbos, they like counting. They like counting a lot. Keep practicing. Ahapukwana ya. Igbo agaghị ala, Igbo ga-adị. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on Facebook. Share, like, comment. Ka emesịa.